Hello everyone. Assalamu alaikum. This is Wakas Kadir, founder of SmartSindh. So we are going to arrange a series of sessions of different experts and counselors and advisors to give back to the youth of Sindh for different career roadmaps, different awareness of about what are the choices after graduation and how to excel in their lives. So we have a lot of career experts who have already been there for after 20 years of 25 years of experience. Today we have our guest speaker, Dr. Haresh Tharwani. He is the founder and president and chief medical officer of MD, Psychiatry and Emotional Health. He is also associate professor of psychiatry at Campbell University, North uh, Carolina. We will be learning more about what are the options and career choices after graduation in emotional psychiatry or psychology. So let's talk with Dr. Haresh. Thank you, Dr. Haresh Tharwani, for your time and your knowledge. Uh, would be looking forward to know more about you. Please tell us more about yourself as a background, about your education, your personal, your city, and everything. And then we will move towards the professional side. Thank you so much, Vakar. Salam, namaste, Sabnisa. Muinjo nalo Haresha, last name Tharwania. So I'll speak in English, especially for young people who are looking forward to choose especially psychiatry and psychology as a career. So I was born in Ghotki, Sindh, in 1965. So I went to elementary, middle, high school in Ghotki. And I went to pre-medical college, government degree college, Ghotki. So after finishing my education, I went to Sindh Medical College. So where I spent 7 years. It's a 5 years course, but I spent 7 years because of politics and schools were closed. So as soon as I finished school, I came to US. So I did some basic science research and also prepared for the exams, the USMLE exams. At that time, we used to call it FMG Part 1, FMG Part 2, the same exam. So here I would like to say something for doctors who have finished a medical college and they are looking for a career. So like any other field, especially if you come to US, you have to take a USMLE Step 1 and Step 2. So then you apply for a residency program. So psychiatry is one of them. Psychiatry is a 4 years training, and there are few specializations: child psychiatry, geriatric psychiatry, forensic psychiatry, consultation liaison psychiatry, and there are lots of other branches, but they don't have a board exam. So that's just for the doctors and people who have a master's level degree in psychology or a social work. They can come here to do a PhD in psychology or social work. And I will talk about those two professions which work with psychiatrists in terms of helping patients with psychological disorders. So after getting into residency program in West Virginia, is in Charleston, West Virginia University. So I finished 4 years where I served as a chief resident, which is a administration position. So you do training. If you do good work, then they pick a one resident who can administer all things in the program. So making call schedule and supervising juniors. So I did that, and then I went to Harvard Medical School. I did consultation liaison psychiatry. So consultation liaison psychiatry is a body-mind connection. So people who have medical disorders like a stroke or heart attack, arthritis, or some other major cancer, major disorders, they have a psychological issues, anxiety, depression, or substance abuse, alcohol, or opiates. So I did fellowship for 1 year, and I'm American board certified in general psychiatry and consultation liaison psychiatry. So I came to Duke University for psychopharmacology fellowship. So you do research, you see patients, and then you put some patients in the study. So they are on medication. We are testing to see if it works.
and there are patients who are not getting anything. They are getting placebo, which means a sugar pill. So I did 1 year psychopharmacology fellowship. They don't have a American board certification at this point, but I have a certification from Duke University. So those are options after you finish training 4 years, and then you can do a specialization in something. So I have two, and then the psychopharmacology fellowship. So after psychopharmacology fellowship, I joined Duke. I was already there. I started as assistant professor in the first year, and then after 2 years, I got promotion to associate professor, and then I left about 2, 3 years ago as a senior associate professor, and now I have a appointment in another university called Campbell University. So medical students come and residents come, and I teach them clinical psychiatry. During these years, I worked in a freestanding psych hospital, Giampano at Giddu Bandar Eye Hospital, Edinamenji Hospital. I was the chief medical officer for 2, 3 years until I was building up my office. So now I'm in private practice, like people have private practice in big cities. So I my two locations. I have an office in Cary, North Carolina, and then I have an office in Durham, North Carolina. They are half an hour away from each other. So I spend few days in Cary and few days in Durham. So that's my education and career. But people who are interested in this field, I will clarify a few terms and how many years of training you do. Then we will leave, some space on this video for you to ask questions, and I'll be more than happy to respond as soon as I have time. So, like anybody else, even after 30 years, I left Sindh, but there's a lot of confusion. I was confused too. Do I do internal medicine? Do I do dermatology? Do I do pediatrics? Do I do psychiatry? But I had an interest in psychiatry. I was really impressed when I was a third year, fourth year student. I did few months of rotation, and I really liked how people suffer from the disorders and how effective the treatments are. So people who are interested in doing psychiatry, which is more MD, so you get a degree from one of the medical schools, and then you come to US as an MBBS. You pass part one, part two, and apply in residency. So there are several programs in the country. There are 50 states, and every state has 4 to 5 programs. So you apply, go through the interview process, and then you get into residency program. It's a 4 years, not 3 years like internal medicine, family medicine, or pediatrics. Surgery is a 5 years, and gynecology is 4 years. So psychiatry is 4 years, and then you get MD, Doctor of Medicine from US, and then if you do fellowship, then you will get the board certification too. So that's for the doctors and people who are interested in psychological disorders, or I don't use the word mental health because it's stigmatized, so I use the psychological disorders. So let's say you are not a doctor and you have a special interest. What do you do there, or what do you do here? So if you have, let's say, masters in science or arts, I'm sure there are program at institutions. You can do PhD, or you can do masters in psychology, and then you will be working as a counselor or therapist. So there are lots of hospitals. I come to Sindh almost every year, and I know there are not many therapists who can talk to people about, the issues like a death or a divorce or some chronic illness or natural disasters, floods, so there are not many people who are affected. They don't know where to go and who you need to talk. Spiritual life, say, yeah, it helps. You pray, you meditate, or do other things, exercise. Those things help. But if somebody has a disorder or has a genetic predisposition for disorder, they have symptoms, anxiety, depression. So not only they need medication, people like this can prescribe, but also psychologists can talk to them and process the information, what happened and how they are affected. So both work very well.
medications and psychotherapy. ॿियो जेको टियों प्रोफेशन आहे उहो आहे सोशल वर्कर। हिते असां वटि आहे यूएस में, आई थिंक इट्स इन ऑस्ट्रेलिया ऐं लंडन टू। मूंखे ख़बर न आहे इंस्टीट्यूशंस जी वकार, एंड आई विल डू सम रिसर्च एंड सी इफ इंस्टीट्यूशंस ऑफर सोशल वर्क। उहो काफ़ी सुठो हूंदो आहे, स्पेशली छोकिरियुनि जे लाइ जेके वीचारियुनि खे रिसोर्सिस कोन्हनि या मेडिकल स्कूल अफोर्ड नथियूं करे सघनि। They can go into university after intermediate. So it's a 4 years program. So you learn about the psychiatric disorders, and then you learn psychotherapy, different theories in JK, and what kind of psychotherapies are there, and you learn about them, and you start, treating patients after some supervision. There is another degree called master's level counselor. So KK program सुञाणे जेको after college तव्हां 4 साल कॉलेज जा कंदव यूनिवर्सिटी में। हाणे पाण वटि आहिनि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़। You do 4 years and you take a special interest in psychology. हिते असां मेजर चवंदा आहियूं भाई योर मेजर इन साइकोलॉजी। या कोई माण्हू कंप्यूटर में कंदो आहे, कोई जेको आहे सो इंजीनियरिंग में कंदो आहे या ॿी कंहिं फील्ड में कंदो आहे। Sage namune, you will do major in psychology, and then you do masters. For 2 years you do just psychology master's level. या माण्हू यूएस बि अची सघे थो। इट्स अ वेरी easy। तव्हां हिकु दफ़ो 4 साल वरिती मेजर, योर मेजर इज psychology. Lots of institutions offer. I will put some resources where to apply, but there are lots of programs which offers master's level counselor. So 2 years degree, even you can get education here. This is a big country and there's lots of need, especially after COVID. And same there, if you want to go back and support your family, I know lots of people cannot afford living outside the home place, home country. So you can go back and help your people, the place you were born, and also have a good income. So these are mainly 3 degrees: psychiatry, which is more medical. You have a medical background, you are MD and you prescribe medications. Psychologist, PhD, so you cannot prescribe medications, but you can do counseling and psychotherapy. And then to your master's level counselor, and then social work. So social worker, they do psychotherapy. There are several types of psychotherapy. So you learn in the school and you do some internship, and then you can work anywhere. And the beauty of those three, PhD, master's level counselor and social work, is you can go to Canada if you have a family, you can come to US if your friends are family, you can go to Europe and lots of countries and English speaking, and not to mention Australia. Because पंहिंजा माण्हू काफ़ी वञनि था, so sometimes visa is a big issue. If you come here for education, then it's easier to get a job and get visa converted. But if you go to Canada or some parts of Europe or Australia, it's a very, very easy transition for a better profession, better career, and better salary. So these are kind of broad things I talked about myself. And thank you to Wakar that he's doing this as a SmartSindh, and that has been my childhood dream. Why, if I have achieved something, how can I help my people? So this is a very, very good platform, and my doors are open. Even I'm busy, but I can communicate by email or SmartSindh. If there's any question, let me know. I think this is a wonderful, wonderful platform for us to work, and especially people who have achieved something in those countries, Canada, US, Australia, Europe. Please volunteer, give you in an hour or two. It won't kill you, to educate our people, young people, and guide them. Hopefully they will grow, and not just we will be proud, but our home place will be prosperous. So thank you so much, Wakar, for giving me opportunity. And if you have any questions, I'll be more than happy to answer. And then we can put on the portal, people can ask questions, and I will be more than happy to respond Sure. as soon as possible. Thank you so much, sir, for your comprehensive introduction and also your whole journey. Obviously, there are so many things to ask, but in first question, we will keep it basic and let the people ask questions. I have few questions, so let me ask in Sindhi for some people, to connect it. So,
तमामु घणा जेके माण्हू आहिनि सिंध में ऐं उन्हनि खे जेका इन स्टेज ताईं पुॼण ताईं सम्झ में न ईंदो आहे त इहा फील्ड में वञे न वञे. Most people are stuck in MBBS versus engineering after the intermediate. When do you think is the right time that people need to know, like, okay, psychiatry or psychology is itself like a big career? ऐं उन में जेकॾहिं काफ़ी माण्हू आहिनि जेके ग्रेजुएशन खां पोइ या त जॉबलेस वेठा हूंदा आहिनि, उन्हनि खे लॻंदो आहे गवर्नमेंट में जॉब मिलंदी त ठीकु आहे, न त असां like they don't even have the roadmap awareness. So I'm talking about the middle level or the lower level tier of people who are not maybe that much top notch of this. And उन्हनि जे लाइ तव्हांजो छा हूंदो त how can they survive in Pakistan? What are the good opportunities? ऐं स्पेशली जेकॾहिं फीमेल्स आहिनि, तमामु घणी जेके फीमेल्स डिग्री वठनि थियूं, उन खां पोइ फॉर सम रीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जे करे उहे फुल टाइम जॉब न करे सघंदियूं आहिनि. How can they pursue for this career to do as a comfortable work from home type of, yeah, online digital counseling type of things? So please enlighten something about opportunities for such type of people. It's very good question. So, including myself, 30 years ago, metric pass the confusion on the parents on the interest on the your friends on the चवंदा भाई कंप्यूटर साइंस करा जेको जॉब जल्दी थी मिले ऐं जेको आहे सो उहो कयो, किथे न किथे नौकिरी मिली वेंदी, मड़ी तोखे 50,000 लाख रुपयो मिली वेंदो. But I will say one thing, don't follow the money. Money should follow you. तो पैसे जे करे career choose न कयो. If you like medicine, there are million options. If you like engineering, there are million options. If you like arts, there are million options, and not to mention now IT, information technology, and then law. And law is also a good profession if you go to good law school and then you want to go to Europe or come here, provided you study what you like, don't do it for money. If you like something, say, my mind says, I want to be psychiatrist, right? Do it. Don't do it because you will make money, or you are doing a law because you will make money. Don't do it for money. Do it for your interest, what your soul is saying. जो तव्हांखे हिकिड़ी शइ पसंदि अचे थी न, हाणे असां वेठा आहियूं, प्लेटफॉर्म आहे जेका मूंखे नॉलेज आहे ॿियनि प्रोफेशन्स जे बारे में, न सिर्फ़ु psychiatry and psychology. We can guide you. We can put something journal, Q&A. We can put, 10 Q&A question on the portal. People can read. If they have more questions, they can ask us. It's just very common. हिते बि त उहो उते हिते जेको आहे उहो उते हाई स्कूल में जेको आहे सो देयर आर काउंसलर्स. दे सिट डाउन एंड टॉक विथ यू. भाई तव्हां हिते कॉलेज 4 साल आहे, पाण वटि 2 साल आहे, त उहो चवंदा आहिनि भाई त तव्हां you pick something in the middle, or pick, just as IT, and then you pick engineering or medicine and take some common classes. So not uncommon त जेके माण्हू कॉलेज में हूंदा नी उते पाण वटि बि चाहे आहे माण्हू त उहो 2 साल आहे, जेकॾहिं साल खां पोइ भाई तव्हां चओ इंजीनियरिंग मां खईं, मूंखे नथी वणे मैथमेटिक्स, मूंखे फिजिक्स नथी वणे, मूंखे बायोलॉजी वणंदी आहे, मां बायोलॉजी कंदुमि. देयर इज़ नो हार्म टू स्विच. कोई गिला कोन्हे का. माण्हू छा बि चवनि, तव्हांखे ॻाल्हि नथी वणे, तव्हां स्विच करे सघो था. भाई ठीकु आहे, मां बायोलॉजी कंदुमि. हलो तव्हां 2 साल कई इंजीनियरिंग, भाई चओ था हाणे मूंखे मज़ो नथो अचे, नाउ आई एम ओल्डर मैच्योर, मां जेको आहे सो उहो medicine करणु चाहींदो. There is no harm. You can repeat 1 year and go to medical school. त उहो हिते काउंसलर कोन्हनि के, या जेकॾहिं कोई दोस्त आहे, माइट आहे उते लोकल आहे, या इन में स्टेट में आहे, या कंट्री में आहे, या ॿाहिरि कोई आहे, उन सां कम्युनिकेट कयो, प्रोज एंड कॉन्स लिखो पने ते, त भाई तव्हांजो जेको आहे सो उहो सोल छा थो चए, तव्हांजो जेको आहे दिलि दिमाग़ छा थो चए, त भाई तव्हांखे कहिड़ी फील्ड वणंदी. उहो हिकु दफ़ो तव्हां डिसाइड कयो. 12 थी विया. 12 त बेसिक आहे, माना 4 शयूं ॻाल्हायूंसीं पाण. त हिकिड़ो त मेडिसिन थी वई, ॿियो जेको आहे इंजीनियरिंग थी वई, टियों लॉ थी वियो, चौथों आर्ट थी वियो. हाणे उहो तव्हां उन में डिसाइड कयो तव्हांखे छा करिणो आहे. असांजे वक़्त में भाई इहो हूंदो, तव्हां जेकॾहिं लॉ खणो था, आर्ट्स खणो था, त तव्हां जेको आहे उहो होशियारु न आहियो, यू आर डम. उहो कोन्हे को. हाणे उहो हले वियो आहे. हाणे जेके माण्हू आर्ट्स में, दे राइट बुक्स, they work for newspaper, media is strong here. There are lots of good journalists. They write very, very good articles about, political, social, and educational and other issues. Only में कोने. But if you need to like it, जेकॾहिं तव्हांखे ॻाल्हि वणे थी, you pick the profession, it's okay. Even तव्हां 2 सालनि में ॻाल्हि नथी वणे,
त भई मुंहिंजी दिलि हाणे नथी चए, मूंखे बाबा चयो या अम्मा चयो या सौट चयो त भई तव्हां हे कयो, मुंहिंजी दिलि नथी लॻे, you can go back and do 1 year. Education never hurts. Sooner or later you will use it. जेको बि तव्हां हुते फर्स्ट ईयर एंड टाइम पढ़ियो, भाई मेडिसन तव्हां पढ़ी, तव्हांजो हाणे शौक़ु आहे त भाई मां IT में वञा, मां सॉफ्टवेयर इंजीनियर थींदुसि, मां कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कंदुसि, या तव्हांजो हुयो भाई तव्हां सॉफ्टवेयर क्रिएट जे लाइ करण जे लाइ वियो, मज़ो न आयो, भाई मां जेको आहे सो ह्यूमन बींग्स खे हेल्प करणु चाहियां थो, स्विच, there's no problem. उहो क्रिटिकल स्टेज आहे। मां जेको एडवाइस कंदुमि, जेको मुंहिंजो पर्सनल जर्नी रही आहे, आस्क पीपुल, डोंट बी शाय। जेको बि जंहिंसां बि वास्तो आहे हुते लोकल डॉक्टर नी या जेके ॿिया तव्हांजो वास्तो आहे कोई मिट माइट आहे, क्वेश्चन पुछो, भाई प्रोस एंड कॉन्स कहिड़ा आहिनि। मां इंजीनियरिंग में आहियां, मूंखे नथी वणे, मां मेडिसिन में स्विच करणु चाहियां थो, या मां मेडिसिन में आहियां, मां लॉ करणु चाहियां थो। उहो हिकिड़ो थी वियो न फेज़, उन में जेको 2 सालनि वारो आहे, देन इट्स इज़ी जर्नी। पोइ तव्हां वियो, तव्हां जा त मेडिकल कॉलेज में वेंदव या जेको आहे यूनिवर्सिटी में, अगेन मां 20 साल टीच कयो, मूंखे स्टूडेंट्स हुआ, उन्हनि खां मां ॻाल्हाईंदो हुयुसि हुते स्टूडेंट्स सां, त काफ़ी स्टूडेंट्स जेके आहिनि आईवी लीग स्कूल में हुया, पॉलिटिकल साइंस कंदा हुया, इंजीनियरिंग कंदा हुया, या ॿियो को प्रोफेशन कंदा हुया, मज़ो न आयो। माना उहो जेको आहे सो हाई स्कूल प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग कयो, उते जेको आहे सो हिते 4 साल, हुते पाण 2 साल हूंदा। उन खां पोइ जेके आहिनि आया होॾे मेडिकल कॉलेज में, 12 साल स्कूल करे 4 साल कॉलेज करे आया मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में उहो 2 सालनि खां पोइ मज़ो न आयो, उहो PhD कंदा भई कंहिं सब्जेक्ट में। या हाणे अॼुकल्ह के माण्हू जेके आहिनि बिज़नेस में वञनि था, भई MPH कंदा या MBA कंदा, के माण्हू जेके आहिनि सो चवंदा भई मां रिसर्च कंदुसि। सो देयर इज़ नो हार्म त भई तव्हां जेको आहे सो कैरियर था कयो, पर इहो मोटिवेशन हुजे त भई मां जेको आहे हे शइ कयां थो या मूंखे वणे थी। उहो तव्हां हुते पहुची वियो, उन खां पोइ इहो हूंदो आहे त भई हिकिड़ो तव्हां एजुकेशन थी वई, तव्हां कैरियर कीअं ॻोल्हियो। हाणे हुते असां वटि एॾी एजुकेशन कोन्हे, रिसोर्सिस कोन्हनि का। हाणे तव्हां हे शुरू कयो आहे प्लेटफॉर्म, या ॿिया माण्हू वेठा आहिनि, कंहिंखे न कंहिंखे माण्हू पुछी सघे थो, भई कोई हिन प्रोफेशन में आहे, मां जेको आहे सो उहो पीडियाट्रिक साइकाइट्रिस्ट थियणु चाहियां थो, भई छा प्रोसेस आहे। त उहो मां अॻ में चई वियुसि, भई ठीकु आहे, तव्हां मेडिकल स्कूल कयो, USMLE 1 2 कई, उन खां पोइ जेको आहे तव्हां 4 साल साइकाइट्री जी रेजिडेंसी कई, उन खां पोइ उन में चाइल्ड साइकाइट्री में जेको आहे सो उहो 3 साल तव्हां जनरल कंदा, 2 साल चाइल्ड साइकाइट्री कंदा, उन खां पोइ तो चाइल्ड साइकाइट्री थी साइकाइट्रिस्ट थी वेंदो। भई मुंहिंजो शौक़ु आहे जेको आहे सो मां उहो थेरेपिस्ट चाहियां थो। मां जेको आहे नवाबशाह में ॼायो हुयो, मां हुते वञणु चाहियां थो, मां पंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत कंदुसि हुते, ऐं मां कीअं थियां। तो मां ॿुधायो भई तव्हां जेको आहे मास्टर्स कयो या PhD कयो, जेकॾहिं हुते अपॉर्चुनिटी न आहे एजुकेशन जे लाइ, तव्हांखे काफ़ी आहिनि जेको आहे सो प्लेसिस यू कैन गो। यूरोप थी वई, कैनेडा इज़ ओपन, हेॾी वॾियूं वॾियूं यूनिवर्सिटीज़ आहिनि हिते, काथे न काथे तव्हांजी एडमिशन थी वेंदी। थोरो तव्हां एफर्ट वठो, देन यू कैन डू द डिग्री, and then you can stay here or go back home and serve your own community. थैंक यू सर। अच्छा इहो ॿुधाइजो त जेकॾहिं फीमेल्स कुझु आहिनि जेके हाउस वाइफ आहिनि ऐं उन्हनि खे फुल टाइम परस्यू करण जे लाइ ओतिरी कैपेसिटी न आहे, व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर देम टेक, जीअं चइबो न 2 कलाक 3 कलाक जी वर्क फ्रॉम होम कबो आहे, काउंसलिंग कबी आहे। सेकेंडली पाकिस्तान में उहो कल्चर बि न आहे काउंसलिंग जो। इफ समबडी वांट्स टू डू अ काउंसलिंग इंटरनेशनली, लाइक अॼुकल्ह जेका ऑनलाइन शइ अची वई आहे, डिजिटल टेक्नोलॉजी अची वई आहे, त उनजो एक्सपोजर मिलण के रिसोर्सिस, त उहो छो त साइकोलॉजी सम्झणी बि त आहे न, हिकिड़ो माण्हू यूरोपियन आहे उनजी साइकोलॉजी डिफरेंट थी सघे थी, हिकिड़ो अफ्रीकन आहे उनजी डिफरेंट थी सघे थी। If some female wants to devote herself, like, to be a very specialized, like, let's say, relationship consultant or therapist, or somebody is like a grief or death जी जेका थींदी आहे काउंसलिंग थींदी आहे, उन पर्टिकुलर नीच में जेके स्पेशलिस्ट थी करे पंहिंजी सर्विस खे इंटरनेशनली सेल करणु टाइम खे, so what would you advise for housewives who are part-time into this counseling, psychology and psychiatry त online? हिकिड़ी ॻाल्हि जेका तव्हां सुठी पुछी, उहो इहो आहे त भई हाणे मां इंटर कई, हाणे मूंखे जेका शादी थी वई, ॿार आहिनि, या मां वटि पैसो कोन हुयो, मां न पढ़ी सघियसि, उहो तव्हां उहो सुठो आहे मूंखां पुछो। त अॼुकल्ह ऑनलाइन ग्लोबल स्कूल्स आहिनि, तव्हां उहो असां कुझु यूनिवर्सिटी जा नाला विझी सघूं था, त भई जेके उहे ऑनलाइन फेमस आहिनि, वार्डन यूनिवर्सिटी आहे हिते US में, इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, हुते तव्हां उहो क्लासिस खणी सघो था। ॿिया बि काफ़ी प्रोग्राम आहिनि, जीअं हाणे कंहिं मेडिकल प्रोग्राम आहे, हुन में इहो चवंदा आहिनि, मां न ॻाल्हायो हुनजे बारे में,
जेके छोकिरियूं नर्सिस आहिनि हिन वक़्तु या 4 साल जेको आहे सो यूनिवर्सिटी मां वरिती आहे डिग्री या फर्स्ट ईयर एंटर थियल आहे त उहो हूंदो आहे नर्स प्रैक्टिशनर नर्सिस जे लाइ ॿियो फिज़िशियन असिस्टेंट प्रोग्राम हूंदो आहे उहो हिकिड़ो साल तव्हांखे लाइव करिणो पवंदो आहे क्लासिस करिणा पवंदा आहिनि माना ऑनलाइन हिकिड़ो साल तव्हांखे जेको आहे उहो कंहिं न कंहिं फिज़िशियन सां कमु करणु पवंदो आहे सभी स्पेशलिटीज़ में तो ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सिस आहिनि जेकॾहिं कोई ज़िंदगी में अची वई मजबूरी माण्हू पढ़ी न सघियो स्पेशली जेके पंहिंजूं नियाणियूं आहिनि भाई शादी कराए छॾी या कुझु फाइनेंशियल हुयो बैरियर त उन कयो त उहे ऑनलाइन करे सघनि था एजुकेशन वठी सघनि था हिकु दफ़ो तव्हांखे एजुकेशन थी वञे त तव्हांखे काफ़ी रिसोर्सिस हूंदा त भाई हितां जी यूएस कल्चर छा आहे या मसइला ह्यूमन्स या साॻिया आहिनि डेथ इज़ डेथ कंहिंजे लाइ बि थिए उन जो उहो ग्रीफ थींदो तव्हां पढ़ंदव उनमें भाई उहा ग्रीफ काउंसलिंग कीअं थींदी आहे या रिलेशनशिप इश्यूज़ नी या नेचुरल डिज़ास्टर्स नी त उन्हनि जो जेको कॉमन साइकोथेरेपी इज़ अ सेम इट्स नॉट डिफरेंट त भाई उहो हाणे हिते नॉर्थ कैरोलिना में थिए या मयामी में थिए या न्यूयॉर्क में थिए या कराची में थिए हैदराबाद में थिए द कॉन्सिक्वेंसिस आर द सेम पोइ स्लोली माण्हू उहो जेको आहे सो करे सघे थो आस्ते आस्ते सम्झी सघे थो कल्चर में पर पाण वटि बि एॾी ज़रूरत आहे हिन वक़्तु मूंखे ख़बर न आहे त कश्मीर खां कराची ताईं कोई हूंदा काउंसलर जेके प्योरली काउंसलिंग कंदा आहिनि तो कंहिं तव्हां जीअं चयो न भाई घणनि माण्हुनि खे ख़बर ई बि कोन्हे त भाई उहो पाथ छा आहे त भाई असां कीअं उहो डिग्री वठूं कीअं कयूं त उहो फर्स्ट स्टेप आहे बाक़ी हाणे हिकिड़ो माण्हू आहे टैलेंटेड आहे नेचुरली जेको आहे सो ट्यून्ड आहे साइकोथेरेपी काउंसलिंग जे लाइ wants to make more money त अॼुकल्ह ग्लोबल कंपनीज थी वई नी यू जॉइन एंड स्लोली लर्न तव्हांखे हिते सुपरवाइज़र कंदा नी असाइन कंदा नी यू लर्न फॉर अ ईयर यू स्पीक गुड इंग्लिश यू हैव अ सुपरविजन उहो रिक्वायर्ड हूंदो आहे उहो तव्हां PhD कयो या मास्टर्स लेवल काउंसलर कयो या सोशल वर्क कयो हिते इहो हूंदो आहे त क्लासिस खां पोइ जेको आहे तव्हांखे उहो हूंदो आहे सुपरवाइज़र पोइ सुपरवाइज़र उहो जेको आहे तव्हांखे ॿुधाईंदो त भाई तूं हीअं न कर हे न कर हिकिड़ो तव्हां केस खणी वेंदव हिकु ॿ केस त उहो तव्हांखे ॿुधाईंदा त उहो उन सां माण्हू आस्ते आस्ते उहो सिखी सघे थो अच्छा सर इन जेको कैरियर सां हिकिड़ो शइ माना हिकिड़ो सोशल स्टेटस अटैच थी आहे जेका चाइल्डहुड खां मूंखे बि यादि आहे त जॾहिं तव्हां MBBS या हिकिड़ो जो सर्जन थींदो आहे त हुनखे हिकिड़ो स्टेटस बि सम्झो वेंदो आहे वॾो हिकिड़ो ईअं सक्सेस अचीवमेंट वग़ैरह जॾहिं त जेके नफ़्सियाती जे हिसाब सां जॾहिं हुनखे जॾहिं नफ़्सियात जो वर्ड अची वेंदो न या साइकोलॉजी जो अची वेंदो आहे त पोइ हुनखे जेको डॉक्टर बि हूंदो आहे न हुनखे नंढे हूंदे चवंदा चरनि जो डॉक्टर आहे त पोइ उन करे माण्हू हुन फील्ड में ई न वेंदा त असांजो स्टेटस ख़राबु थी वेंदो देयर इज़ सो मच लैक ऑफ अवेयरनेस इवन माण्हुनि खे डिप्रेशन जी ख़बर बि न हूंदी आहे त डिप्रेशन जे लाइ का थेरापी थींदी आहे बसि उहे पे तव्हांखे ख़बर आहे त बसि अंदरि ई अंदरि में सुसाइड रेशियो तमामु वधीक थी वियो आहे सिंध में जॉबलेसनेस जे करे ऐं जेके तमामु घणनि माण्हुनि जा लॉस थी विया आहिनि त उन्हनि जे करे सुसाइड रेशियो बि वधी विया आहिनि त इन जो माना व्हाट डू यू सजेस्ट लाइक हाउ कैन वी क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द वैल्यू ऑफ इमोशनल हेल्थ and the career of some people should take it as a social impact rather than going with the social stigma. बॉम्बे बेकरी जो केक अञा ताईं मशहूरु आहे हैदराबाद जो बिल्कुलु ऐं मशहूरु हिन जे करे आहे त क्वालिटी आहे या के बिल्कुलु माण्हू वेंदा आहिनि स्टूडेंट बिरयानी खाइण अञा ताईं कराची में सो क्वालिटी टॉक्स त उहो जेकॾहिं लैक ऑफ एजुकेशन आहे लैक ऑफ स्किल्स आहे त उन स्टिग्मा उहो हिते बि आहे 0 to 10 उहो लाइकट स्केल असां यूज़ कंदा आहियूं हिते जेकॾहिं 3 4 आहे त हुते 8 9 त माण्हुनि खे ख़बर कोन्हे भाई जॾहिं मां बि नंढो हूंदो हुयुसि कंहिं मां फ्रेंड जे घर वियुसि लास्ट नाइट मां हुते ॻाल्हायूं पिया त हाणे मूंखे ख़बर आहे भाई कंहिंखे स्किज़ोफ्रेनिया हुई कंहिंखे बाइपोलर डिसऑर्डर हुयो कंहिंखे डिप्रेशन हुयो कंहिंखे OCD हुई त उन वक़्तु छा आहे त नॉलेज कोन हुई या जेको स्टेट हॉस्पिटल आहे हैदराबाद में उते बि को हिकु अधु को माण्हू हूंदो हुयो उहो कंदो हुयो पेशेंट्स खे ट्रीट कंदो हुयो त उहो जेको एसोसिएशन हुनजी थी वई आहे त भई हुते जेके वेंदा नी छड़ो माण्हू वेंदा नी जेके जिन खे स्किज़ोफ्रेनिया आहे क्रेज़ी नी त दैट्स नॉट ट्रू हाणे जेको मां ॿी ॻाल्हि चवंदुसि उहो त इन जे करे असां जेके न पुठिते आहियूं one of the reasons our community is behind because they don't take care of emotional health तो भाई कोई भी फैमिली हुजे losses are natural वो कंहिंजे फादर जी अर्ली डेथ थी वञे कंहिंजी मदर जी डेथ थी वञे कंहिंखे फाइनेंशियल बर्डन आहे
या वीचारा जेके फार्मर्स आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं का ॿोॾि अची वई या को तूफ़ान अची वञी ज़मीन हली वई त 10-15 साल पिया सफ़र कनि बिकॉज़ ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज़ ऑफ एंज़ाइटी। त उहो माण्हू हिते बि चवंदा आहिनि छो जो द रीज़न इज़ ब्रेन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द ब्रेन। भी जॾहिं बि तव्हां चाहे मेडिकल स्कूल में आहियो तव्हां कहिड़े बि स्मार्ट स्टूडेंट खां पुछंदव त उहो चवंदो भाई सभिनी जेको ॾुखियो जेको आहे चैप्टर उहो ब्रेन जो नंबर 1। उन खां पोइ जेको साइकाइट्री ऐं साइकोलॉजी आहे दैट्स अ एब्स्ट्रैक्ट साइंस। हाणे उहो हर माण्हू कुदरत पैदा न कयो आहे जंहिंखे उहा थिंकिंग हूंदी त भाई ह्यूमन बिहेवियर खे सम्झी सघे त भाई जेको आहे उहो तव्हांखे ॻाल्हियूं ॿुधायूंमांव त उहो कीअं अफेक्ट कंदियूं। उहे सभु शयूं हिते बि आहिनि। हाणे हिते हर कंहिं न चए थो पाण ॿोॾि आई आहे या तूफ़ान ईंदो आहे या हिते बि काफ़ी माण्हू रिच हूंदा आहिनि का शइ थींदी आहे पैसो लूज़ कंदा आहिनि। ऑल दोज़ थिंग्स हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माइंड। पर हाणे छा आहे हुते एजुकेशन कोन्हे को जेकॾहिं सुभाणे सकाइट्रिस्ट कोई 3-4 जेके आहिनि हुजनि सखर नवाबशाह खैरपुर हैदराबाद में हुजनि सकाइट्रिस्ट सुठो कमु करेनि क्वालिटी कमु करेनि पेशेंट खे ट्रीट करेनि आउटकम सुठो हुजे सुभाणे हर कोई चवंदो भाई मां सकाइट्री कंदुसि मां न कंदुसि ॿी का शइ। त उहो मां जेको ॾिठो आहे लास्ट 30 इयर्स में जेको तव्हां ॻाल्हि कई त उन वटि कंहिंखे कंहिंजो इंट्रस्ट ई न हूंदो हुयो। हाणे मां वियो हुयुसि ॾिठो आहे भाई सखर खां वेंदे कराची ताईं किथे डिप्लोमा वारो छोकिरो वेठो आहे थियो कंहिं FCPS कई आहे त उहो 10-15 सालनि में चेंज आई आहे अवेयरनेस आई आहे त भाई हा दीज आर रियल डिसऑर्डर्स आई नीड हेल्प। सो द प्रॉब्लम इज़ टू फोल्ड। हिकिड़ो त तव्हांखे ॿुधायो त साइंस इज़ एब्स्ट्रैक्ट त काफ़ी घटि माण्हू हूंदा आहिनि मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉन्क्रीट। भाई जेकॾहिं पेन पई आहे त उहो पेन आहे टॉय पियो त टॉय आहे कार आहे त आहे। People cannot imagine and visualize the भाई माण्हू जी जेका सैडनेस एंज़ाइटी टेंशन या ॿिया जेके डिसऑर्डर्स आहिनि उहे कीअं फील कंदा आहिनि उहे पेशेंट्स ई वीचारा पाण जेके आहिनि एक्सप्रेस न करे सघंदा आहिनि। सो असां अहिड़े नमूने क्वेश्चन पुछंदा आहियूं जो उनखे हर्ट न थिए ऐं ॿुधाइनि। सो दैट्स एवरीवेयर त भाई असां वटि आहे उहो उन जो जेको सोल्यूशन आहे न एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। जेसिताईं उहो तव्हां माण्हुनि खे एजुकेट नथा कयो प्रोफेशनल्स नथा क्रिएट कयो तेसिताईं उहो हलंदो रहंदो। ऐं जेकॾहिं असां इहा शइ क्रिएट करे सघूं था माण्हू इंट्रस्ट आहिनि। हाणे अॼु जेको आहे सो अक्टूबर आहे 22 जेकॾहिं 2030 में जेकॾहिं 8-10 बि सुठा सकाइट्रिस्ट सिंध में अची वञनि वॾनि सिटीज़ में भाई ट्रेनिंग करे लोकली या US में या इन में यूरोप में इट विल मेक अ बिग डिफरेंस ह्यूज डिफरेंस। Uh, जी बिल्कुल सर। सर जस्ट लास्ट फ्यू क्वेश्चन वी विल ट्राई टू कंक्लूड। हिकिड़ो इहो त हिकिड़े जेको पैशन ने जेको रोड मैप तव्हां ॿुधायो हुन खां अलावा हिकिड़ी जेका शइ हूंदी आहे मॉनेटरी या फाइनेंशियल काफ़ी माण्हुनि खे दे नीड टू नो लाइक हाउ मच इज़ द ग्रोथ इन दिस करियर समटाइम वी जज इट बेस्ड ऑन द स्केल्स ऑफ सैलरीज। त हिकिड़ो एवरेज ग्रेजुएट थियण खां पोइ ऑन इन पाकिस्तान नॉर्मली जीअं हूंदा 30,000 40,000 PKR 50,000 PKR मिलंदी आहे जॉब। त हिन साइकोलॉजी ऐं साइकेट्री में जेके इनिशियल जेको आहे घणो मिनिमम पैकेज माण्हू एक्सपेक्ट करे सघंदा आफ्टर ग्रेजुएशन and how much they can scale within Sindh, not like going abroad, just being in Sindh, living a comfortable job and comfortable life. What is the level of growth as of now is a rough idea. It's not necessarily to be accurate. सिंध जी मूंखे ख़बर कोन्हे पर जेसि ताईं मूंखे ख़बर आहे जन माण्हुनि डिप्लोमा कयो आहे या FCPS कयो आहे उहो मुंहिंजे ख़्याल मूंखे जेसिताईं ख़बर पए थी 5 खां 10 लख रुपया महीने में कमाइनि था। माना With how इवन much experience? माना कंहिंजी डिप्लोमा थियल आहे मेडिकल कॉलेज खां पोइ माण्हू जेको ट्रेनिंग कंदो आहे 2 साल या 3 साल उते लोकल कई आहे या ॿी जॻह तो करे आयो आहे माना 7-10 लख रुपया महीने में कमाइनि पिया आराम सां छो हुनजी जेका फी Okay. आहे। हा सकाइट्रिस्ट जी ॿुधायां थो। हाणे जेकॾहिं तव्हां भई हुते आगा खान वञो था या ॿी कंहिं हॉस्पिटल में वञो था जेके ॿाहिरों करे आया नी जीअं हाणे अमेरिका मां कोई करे वियो त उन्हनि जी फी मूंखे जेका ख़बर पई आहे 3 खां 5 हज़ार रुपया फी आहे हिकिड़े पेशेंट जी। त Conversation. 100 पेशेंट ॾिसनि था हिकिड़े ॾींहं में 80 पेशेंट्स हिकिड़े ॾींहं में ॾिसनि था। त उहो हिकिड़ो अलॻि थी वियो। डॉक्टर उहो तव्हां कहिड़े बि प्रोफेशन में हुजो चाहे हिते प्रैक्टिस कयो हुते कयो तव्हांजो थी वेंदो। हाणे जेको साइकाल जेको तव्हां पुछो पिए पंहिंजे जेके नियाणियूं कोई न पढ़ी सघियूं या जिन खे ख़बर न आहे त छा थींदो त उहो साइकोलॉजी में जेकॾहिं तव्हां भई उते डिग्री वठो था त तव्हां आराम सां माना 3 और 5 लख ते आराम सां कमाए सघो था महीने में।
भाई And what जेकॾहिं is the minimum, bare minimum without like, first job in India था interior में मैंने कहा सर्व किया था कि NGOs में या कहीं local hospitals में like 30-50,000 70,000 थी क्या like what's the minimum starting? त उहो हाणे डिपेंड करे थो काफ़ी फैक्टर्स आहिनि हाणे जेके तव्हांखे एक्सपीरियंस आहे तव्हांखे मां चयो क्वालिटी में हाणे उहो बिरयानी दर को ठाहींदो आहे कराची में घणा माण्हू वेंदा आहिनि हुन वटि या बिल्कुल जेको आहे केक दर को ठाहींदो आहे पूरी सिंध में घणा माण्हू वेंदा आहिनि हुन वटि सो क्वालिटी टास्क जेकॾहिं तव्हां भई इवन तव्हां सोशल वर्क बि कयो था तव्हां सची दिलि सां इन जे करे नथा कयो त भई हिन मां पैसा कमाईंदुमि ज़रूरी आहे उहो बि अॼुकल्ह जी दुनिया में हेल्थ जे लाइ एजुकेशन जे लाइ सुठी माण्हू लाइफ रहण जे लाइ ज़रूरी आहे पर उहो इन जे करे न कयो त भई मूंखे जेको आहे हेतिरा पैसा ईंदा मां हे कंदुसि तव्हांजो इंट्रस्ट आहे क्वालिटी ईंदी यू विल बी क्यूरियस यू आर लर्निंग एवरी डे हाणे उहो पोइ माण्हू ते डिपेंड करे थो जीअं मिसाल तौरु हाणे जेकॾहिं घोटकी या शिकारपुर में खोलियो था भई 100 रुपयो वठो था तव्हां उन जो फी वठो था थेरेपी जी 1/2 कलाक जो था थेरेपी थोरी वधीक हूंदी आहे असां हिते कंदा आहियूं 1/2 कलाक या कलाक त उहो तव्हां कयो था त हाणे तव्हां उहो ॾिसो जेकॾहिं 200 रुपया तव्हां वठो ऐं तव्हां 8 कलाक हिते माण्हू कमु कंदो आहे त घणा थिया उहे बिल्कुल 1600 थी विया न त बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 30 त घणो थींदो it's 16,000 and 32 and 48 no sorry around 48 हा त उहो तव्हांजी जेको आहे सो उहो थी वेंदी हाणे जेकॾहिं मां इहो चवां पियो 100 रुपया त मां ख़बर पए थो फ़क़ीर बि न वठंदा 100 रुपया हुते अॼुकल्ह त उहो तव्हां फी रखंदो भई तव्हां किथे आहियो कम्यूनिटी कीअं आहे तव्हांखे केतिरो एक्सपीरियंस आहे पोइ उन में हाणे उहो माण्हू जेकॾहिं चवां थो सुठो कमु कयो माण्हू चवंदो भई हिन ॾे वञो तव्हां भई वकार जेको आहे सो सुठो काउंसलर आहे होॾे वञो पोइ तव्हां पंहिंजी फी आस्ते आस्ते वधाए सघो था भई 100 खां तव्हां 200 कई 200 yeah खां पोइ 400 कई हाणे जेकॾहिं उहो तव्हांखे तव्हां केतिरा आवर्स कमु कयो था असां वटि हाणे हिते 8-9 कलाक कंदा आहिनि जेके तव्हां 10 कलाक कमु कयो था 7 ॾींहं कमु कयो त तव्हांजी इनकम डबल थी वेंदी पर उन में तव्हांजो बिल्कुल इंट्रस्ट आहे पैशन आहे द मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग हाणे yeah जेकॾहिं तव्हां मां वेठो आहे भई मां हे कयो मां कयां थो जेतिरा मरीज़ आया पोइ त उहो तव्हां जेकॾहिं भई 10 ॾिसो था हिकिड़े ॾींहं में त उहो त तव्हांजा बिल्स बि पे न थींदा बिल्कुल सही था चओ I think, sir, we are almost done with the time. So thank you so much for your time. I would just like to conclude this session. And so everyone who is watching this video, जेकॾहिं तव्हां जो psychology में या psychiatry में या social working में जेकॾहिं तव्हां जो interest आहे, ambitions आहे, and you are really passionate about it. And if you have any questions, I'm sure you might have got a lot of valuable knowledge. We will try to arrange a session with Dr. Haresh Saab again, and we will try to devise a very strategic roadmap if somebody wants to follow this path. त हुन में कहिड़ा career options आहिनि, कहिड़ियूं choices आहिनि, कहिड़ियूं specializations आहिनि, ऐं उन्हनि खे करण लाइ कहिड़ा materials, links या इदारा आहिनि. So we will keep in touch with Dr. Saab periodically. ऐं तव्हां जो जेके बि inquiries आहिनि, we will attach a form, Google form link in this video. Please go and fill that and fill your all inquiries. The next session thing that will be purely based on your questions, your inquiries. We might attend, some of the audiences to ask the questions. So please go and fill the form. And secondly, so this is a just call for volunteerism for all the people. Like Dr. Saab ji, जहिड़े तरीक़े सां डॉक्टर साहब जी पंहिंजी हिकिड़ी इंडस्ट्री आहे फील्ड आहे तव्हां हर जेको माण्हू जेको 20 साल 10 साल लॻाए करे कंहिं इदारे में पहुतो आहे 15 साल लॻाए 20 साल you are a head of some department you are a director or maybe you can your 1 hour or half hour of the time can literally change the life of somebody in Sindh by giving some strategic roadmap motivation sometimes just to give you idea ईअं हूंदा त काफ़ी माण्हू तमामु घणा हार्ड वर्किंग बि हूंदा आहिनि एम्बिशंस बि हूंदा आहिनि उन्हनि वीचारनि खे सिर्फ़ु डायरेक्शन न हूंदी आहे because maybe they are the first generation from their family to get education. So तव्हांजो half hour जो जेको session आहे you could be inspiration for them. So I would invite all the people. We will put another form link in this video so you can directly subscribe and show your interest and I will arrange your interviews trying to document all your 20 years of knowledge into some half-hour video session and we will also document into the text format. Micro सिर्फ screen share का glance दिखा दो and we will try to say goodbye then. So this is our initiative for SmartSindh. We are launching this to bridge the gap between the youth and the overseas people who are from Sindh on some really reputable positions. So we will try to connect and bridge the gap through career bank as well and also mentorship. So तमारे सुनाओ दा है career bank का document क्यों था one by one. Anybody can join and give just half hour
So for example, तव्हांखे हिकिड़ो एग्जाम्पल ॾेखारियो त सॼा कैरियर्स आहिनि, माण्हुनि खे ख़बर ई न आहे त हिन में छा थींदो आहे आफ्टर इंटरमीडिएट और आफ्टर ग्रेजुएशन. So if you just look at, let's say, असां हिन में जेकॾहिं इकोनॉमिक्स जो खोलियूं था त तव्हां ॾिसंदो त इकोनॉमिक्स जो असां सॼो कैरियर में छा थींदो आहे, उनजी छा मार्केट वैल्यू आहे, उनजा कहिड़ा पाथ्स आहिनि, उन खां पोइ कहिड़ा इदारा आहिनि सिंध में, ऐं इदारनि खां पोइ जेकॾहिं तव्हां ग्रेजुएट कयो था त उहा ग्रेजुएशन में छा थींदो आहे, उन खां पोइ व्हाट आर द पॉसिबल इवन जॉब्स. माण्हुनि खे सिर्फ़ु इहा ख़बर आहे CSS करे सघूं था या गवर्नमेंट जॉब आहे, या त हिन में तव्हां ॾिसी सघो था ऑल दीस पॉसिबल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, समटाइम नो बडी नोज़ अबाउट इट. इहो असां हिकिड़ो ठाहियूं पिया, हिन में तव्हांखे प्रोस एंड कॉन्स बि नज़र अचनि था त इहे फील्ड कंहिंजे लाइ फ़ाइदेमंद आहे, कंहिंजे लाइ न फ़ाइदेमंद, व्हाट आर द स्ट्रगल्स, प्रोस एंड कॉन्स. So anybody from the experts, mentors watching this video, feel free to show your interest and we will record your video and just career documentation. This will help millions of people in the future. Thank you so much. Thank you, Dr. Saab. It was so Thank wonderful you. speaking with you. Thank you so much. I'll be in touch. So let me know if somebody has any Sure. questions. We will Okay. definitely get in touch with you. Thank you so much. Thank you, everyone. Talk soon. Bye. Bye.